I need forgiveness. Yo necesito perdón. Why do I need forgiveness? Ahora, ¿por qué necesito perdón? Would it be an honor to her if I said, I need forgiveness because I don't want to go to work today with guilt feelings? Sería honroso que yo le diga que yo necesito que ella me perdone porque no quiero ir al trabajo sintiéndome culpable. That would not be an honor to her to say that. No sería honroso que yo le diga eso a ella. Do you know why I should want to be forgiven? ¿Ustedes saben por qué yo debiera desear su perdón? Because forgiveness reestablishes a relationship. Porque el perdón restablece una relación. I want my wife back. Yo quiero tener a mi esposa de nuevo. The point is not about stuff that's going on in my head. The point is about a relationship. El punto no es cosas que están en mi cabeza, el punto es la relación. I have sinned against her. There's a barrier between us. I need to be forgiven. He pecado contra ella, hay una barrera entre nosotros, necesito perdón. But what's the point of forgiveness? Pero ¿cuál es el punto del perdón? The point is having her back. El punto del perdón es tenerla a ella de nuevo. So I'm asking you, why do you want to be forgiven by God? Así que te pregunto, ¿por qué quieres que Dios te perdone? Just to escape hell? ¿Para escapar el infierno? Just to get into heaven? ¿Solo para entrar al cielo? Just to have your guilt feelings taken away? ¿Solo para que no te sientas Just to culpable? make your marriage go better? ¿Solo para que tu matrimonio se arregle? No, the main reason you want forgiveness is you want God. No, la razón principal por la que queremos perdón es porque queremos a Dios. You don't want to have God angry at you. You want to have Him as your friend. No queremos que Dios esté enojado con nosotros, queremos ser amigos de Dios. You want to enjoy a relationship with Him and enjoy Him. Queremos tener una relación con Él, queremos disfrutar de Dios. Because He is the most glorious person in the universe. Porque Él es la persona más gloriosa del universo. So my point is, when I say God is the gospel, I mean that. Así que ese es mi punto. Cuando yo digo que Dios es el Evangelio, a eso es que me estoy refiriendo. Justification, forgiveness, escape from hell, those are all means to an end. La justificación, el perdón, el escapar al infierno, todo eso son medios para alcanzar un fin. And what's the end? ¿Y cuál es el fin? God is the end. Dios es el The fin. glory of God in Christ shining through the gospel is the end. La gloria de Dios en Cristo brillando por medio del Evangelio, ese es el fin. Now, on the basis of God is the gospel, let me point out three other important observations that come out of this text. Ahora, basado en que Dios es el Evangelio, quiero resaltar tres observaciones que surgen de este texto. If you see that the glory of God in Christ is the goal of the gospel, you learn three important things here. Si usted ve que la gloria de Dios en Cristo es la meta final del Evangelio, aprendemos tres cosas aquí. You learn what it means to be lost or what it means to be perishing. Aprendemos qué significa estar perdido o estar condenado. And you learn then what it means to be saved, to become a Christian. Y también aprendemos qué significa ser salvado, ser cristiano. And finally, you learn how you can help another person experience that. Y finalmente podemos aprender cómo tú puedes ayudar a otra persona a experimentar eso mismo. Let me take each of those three very briefly. Vamos a tomar cada uno de esos brevemente. Number one, what does it mean in view of this to be lost? Así que en primer lugar, a la luz de esto, ¿qué significa estar perdido? Verse 4. Verso 4. In their case, that is, those who are lost, those who are perishing, in their case, the God of this world, Satan,
has blinded the minds of unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Verso 4, en los cuales, ¿qué cuáles? Esos son los perdidos, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. In other words, what it means to be lost is to be blind to glory in the cross. En otras palabras, lo que significa estar perdido es estar cegado a la gloria de Cristo. When you think about people who are lost, perishing, think they can't see glory. Así que cuando tú pienses en personas que están perdidas, piensa que estas personas no pueden ver gloria. The God of this world is blinding their minds. El Dios de este mundo está cegando sus mentes. Now you know people like that you care deeply about. Y ustedes conocen gente así, gente que ustedes aman profundamente. You have tried to talk to them about the gospel. Han tratado de hablarles sobre el Evangelio. And they look at you like you're talking a foreign language. Y te miran como si estuvieses hablando un idioma extranjero. You tell them how beautiful Christ is and how loving Christ is and how wise and strong He is. And they look right through you as though they don't understand a word you say. Le hablas de cuán hermoso es Cristo, de cuán bello es Cristo, de cuán poderoso es Cristo, de cuán amoroso es Cristo, y ellos le entra por un oído y le sale por el otro. Because the meaning of lostness is blindness to the glory of God in the gospel. Porque estar perdido es otra manera de decir ciego a la gloria de Cristo. They look at the cross and they say, well, that's foolish, or that's mythological, or that's weak and ugly. They don't see glory. Ellos ven la cruz y ellos dicen, bueno, eso es una necedad, o eso es un cuento mitológico, o eso es estúpido. Lostness is blindness to glory. Así que perdición es ceguera a la gloria. Number 2. Número 2. What happens then when a person is saved? ¿Qué sucede cuando una persona es salvada? Verse 6. Verso 6. God, who said, "Let light shine out of darkness," has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Notice the comparison that he's making. Noten la comparación que está haciendo. He's comparing what happens in your heart to what happened on the day when light was created at the beginning. Él está comparando con lo que sucede en tu corazón, lo que sucede en tu corazón con lo que sucedió en la creación cuando se creó la luz. He's saying, just like at the beginning God said, "Let there be light," Él te está diciendo, así como en el principio Dios dijo, hágase la luz. he now comes to a blind, spiritually dead human being and he says, "Let there be light." Él ahora viene a una persona, un ser humano ciego y le dice, espiritualmente ciego, y le dice, hágase la luz. This is how you got saved. Así fue que tú te salvaste. You know, you don't even have to know that's how you got saved in order to be saved. Pero para ser salvo tú no tienes que saber que así fue que Dios te salvó. There are so many teachings in the Bible about what happened to us, and little by little we learn them. Hay muchas enseñanzas en la Biblia acerca de qué nos sucede, qué experimentamos, y poco a poco las vamos aprendiendo. But here's the way you got saved. Pero esta es la manera como Dios te salvó. You may have been a little child, or you may have been in your 30s or 40s. Tú podías haber sido un niño o tenías 30 o 40 y pico. And one day, the cross, the Bible, Jesus was boring and uninteresting. Un día Jesús, la cruz, la Biblia era aburrido y no te interesaba. You don't care about it, doesn't have anything to do with you. No te importaba, no tenía nada que ver contigo. And then
On another day, Entonces, suddenly or gradually, Christ looks necessary and beautiful and needed.